Die Sonbrand Weiss über dem Strand, als Ethan Harper sein new Nachbarin bemerkt, die allein am Wasser stand. Juliana West trug einen roten Bikini, ihr Silo, wet scharf Jegen das grell Licht. Shot schnell weg verligen, aber ihr Blick treffen sich, bever sich abwenden kant. Sei lächelt, fast amusiert. Die Augen sind hier oben, sagt sie, ihr Stimme war ruhig, nicht wütend, Ethan spuet, wie sein Gesicht heiß word, murmelt ein Entschuldigung und ging davon, sein Herz pocht, dieser Moment blieb bei ihm, was an ihrem Tonfall war nicht das, was erwartet hat, war kein Spot, war was verlig anders, Ethan Harper lebt seit fast 4 Jahren in dem Strandhaus, stand and einer ruhigen Straße, wo der Asphalt rissig word und in Sandu Berging. Das Haus war nicht viel nur zwei Schlafzimmer und ein Veranda, die einen neuen Anstrich bracht aber reicht für ein und Lily. Sein Tochter war jetzt sechs, klein für ihr Alter, mit dunklem Haar, das sich verwirrt, egal wie sorgfältig beustet. Sie liebt das mehr als alles andere. Jeden Morgen vor der Schule stand sie am Kuchen, Fenster anstatt auf die Wellen, als hielten sie irgendein Antwort bereit, auf die sie wartet. Ethan arbeitet die meisten Tage von zu Hause aus und schrieb technisch Handbücher für eine Softwarefirma. Die Bezahlung war ordentlich und hat ihm ermöglicht, da zu sein, wenn Lily aus dem Bus stieg, sprach nicht mehr viel über seine Frau, sie war vor 3 Jahren bei einem Auto, und fall auf der Autobahn während eines Regensturms gestorben. Die Trauer hat sich in etwas Schweres verwandelt, das in seiner Brust saß, lernt damit zu leben. Matcht Frühstück, packt Possenbrot, los gut Nacht, Jeskitchen vor und versucht, nicht zu viel über die Zukunft nachzudenken. Das Haus nebenan stand seit Monaten leer. Hat einer älteren Frau gehört, die urgent, wenn im Frühjahr verstorben war. Ethan hat sie nie kennengelernt. Das Grundstück lag den ganzen Sommer über still, da der Rasen überwuchert, die Fensterläden klapperten im Wind. Dann, in einem Nachmittag Anfang September, fuhr ein Umzugswagen vor. Beabach, tief in der Veranda aus, wie zwei Männer Kartons an Möbel ausluden. Eine Frau stieg aus einem blauen Kombi, ihr Haar zu einem Pferdeschwanz süße Mengebunden, sie sah müde aus. Ein kleines Mädchen klettert nach ihr heraus, vielleicht ein oder zwei Jahr jünger als Lily, klammert sich in einen Stoffhäsen. Ethan ging nicht hinüber, sich vorzustellen, dacht, sie braucht Zeit, sich einzuleben, aber Lily bemerkt es sofort. Sie drückt her Nase ans Glas und fragt, ob das new Mädchen spielen wollen. Would, Ethan sagt ihr, sie soll ein paar Tage warten. Lass sie erst ankommen. Lily nickt, schaut aber weiter hin. Der Name der Frau war Juliana West. Ethan erfuhr das von der Post, die versehentlich in seinen Briefkasten geliefert ward. Bracht sie eins abends hinüber und klopft an ihr Tür. Sie öffnet in Jeans und einem verwaschenen T-Shirt, ihr Haar nachgefügt, als hätte sie gerade geduscht. Sie bedenkt sich und lächelt, aber erreicht ihr Augen nicht ganz. Fragt, ob sie Hilfe bei Urgendet, was braucht. Sie sagt nein, aber sie schätzt das Angebot. Ihr Stimme war höflich, kontrolliert. Sie unterhielten sich ein paar Minuten über die Nachbarschaft, den Strand, nicht Switchtages, dann ging am nächsten Samstag nahm Ethan Lily mit zum Strand. War noch warm genug zum Schwimmen, und sie liebt dem Schaum nachzujigen, wo die Wellen brachen. Saß auf einem Handtuch mit einem Butch, das nicht wirklich los, und behielt sie mit einem Auge im Blick, während sie ein Berg bot, die Flut in einer Stunde wegspülen would. Der Strand war nicht überfüllt. Ein paar Jogger liefen vorbei, ein Päckchen fuhet einen Hund aus, ein älterer Mann angelt von den Felsen. Da sah Juliana, sie stand with 30 Meter weiter am Wasser in einem roten Bikini. Die Sonne war hell, fast blendend, wo sie auf den Sand traf, und fuhr ein Sek, und hinter sie nicht. Dan dreht sie sich leicht, der Begriff, wer war. Schaut schnell weg, verligen, als wäre beim Starren erwischt worden. Aber sie hat bereits bemerkt. Ihr Blick treffen sich, und sie lächelt. Kein warmes Lächeln, aber auch nicht kalt.
et was das wischen. Sei jing langsam auf zu, her Fuß hinterlassen abdruck im nassen Sand. Ethan spuet, why Saint Puls schneller Word, was nicht warm. Sei blieb ein paar Meter entfernt stehen und nicht leicht den Kopf. Die Augen sind hier oben, sagt Sei. Ihr Ton war ruhig, fastneckend, aber es lag ein Schiff darunter, nicht direkt wat. Vielleicht testet Sei ein. Ethan spuet, why sein jesigt heiß Word, es tut mir leid, sagt schnell. Ich wollt nicht, ich meint nicht, Juliana hab ein Hand und unterbrach ein. Skångut, sagt Sei. Ich bin es gewohnt. Sei blickt in einem vorbei zu Lily. Die immer noch auf ihr Sandberg konzentriert war. Ist das dein Tochter? Ja, Lily. Sei ist süß. Mein ist zu Haus mit einem Butch. Sophie ist noch kein Fan vom Strand. Juer, und sich noch in das Gericht der Wellen. Ethan nickt. Was nicht, was sonst sagen sollt. Juliana stand noch einen Moment da, dann dudet sei zurück zu den Heusern. Ich sollt zurückgehen, wollt nur Hallo sagen, da wir jetzt Nachbarn sind. Ja, schön dich zu sehen, sei ging davon, undershot ihr Nack, spuet, why sichet, was in seiner Brust zusammenzog, es war kein Anziehung, nicht genau, es war why Wiedererkennung, sei bewegt sich why Jem and der verletzt worden war ungelernt hat, sich zu schützen, kennt diesen Blick, while einen manchmal im Spiegel sah. In den nächsten Wochen liefen sei sich öfter über den Weg, der Strand war klein und ihr Häuser waren nabeinander. Juliana ging dort die Mason Morgen spazieren, während Sophie in der Schule war. Ethan begann Lily und Watchen enden früh mitzunehmen in der Hoffnung, sei zu sehen. Redete sich ein, seiner Freundlichkeit, Nachbarschaftlich Höflichkeit, aber wusst, dass es mehr war als das. Eins Morgens setzt sich Juliana neben in den Sand, zu fragen. Sei sagt erst nichts, schaut nur auf die Wellen. Ethan schloss sein Butch und wartet. Schließlich sprach Sei. Du bist anders, sagt Sei. Sei schaut nicht an, als sei es sagt. Anders why, fragt Ethan. Du stehst nicht so why die Mason Männer. Du hast am ersten Tag weggeschaut. Sei dreht leicht den Kopf und mustert ein. Warum, Ethan dacht darüber nach, weil es sich falsch anfühlt, sagt Du bist ein Mensch, kein Objekt zum Anschauen. Juliana antwortet nicht sofort. Sei grub ihr Finger in den Sand und ließ einen Durchseln. Mein Ex-Mann hat das nicht so gesehen, sagt Sei leise. Sah, was wollt und der Rest war ihm egal. Ethan drank nicht. Konnt sehen, dass Sei keinen Rat oder Trost sucht. Sei stellt nur ein Tatsache fest. Es tut mir leid, sagt Muss es nicht. Ich heb einen verlassen. Heb Sophie genommen und bin hier hergezogen. Nachdem mein Tant gestorben ist und mir das Haus hinterlassen hat. Ein Neuanfang, weißt du. Sei schaut dann an, richtig angeschaut, und du hast den Frau neulich beläufig erwähnt. Wo ist Sei? Sei ist vor 3 Jahren gestorben. Julianas Ausdruck verändert sich. Kein Mitleid, aber etwas sanfters. Verständnis, das ist schwer, sagt Sei. Ja, ist es. Sei saßen Danaken still da, aber es war nicht unangenehm. Es fühlt sich an, als hätten Sei etwas anerkannt, es erklären zu müssen. Zwei Menschen, die ein Last trugen, die Sei nicht gebeten hatten. Lily kam dann angelaufen, atemlos und aufgeregt. Papa, kann ich ins Wasser? Ethan stand auf und beustet den Sand von seiner Shorts. Ja, aber nicht zu tief, bleib, wo ich dich sehen kann. Lily nickt und sprintet zur Brandung. Juliana schaut ihr nach, ein Lächeln auf dem Gesicht. Sei hat den Augen, sagt Sei. Sei hat alles an dir von ihrer Mutter, erwidert Ethan. Juliana stand ebenfalls auf und klopft sich die Beine ab. Ich sollt zurückgehen. Sophie fragt sich wahrscheinlich, wo ich bin. Bis bald, sagt Ethan. Ja, bis bald. Sei ging davon, und Ethan blieb, wo war, und schaut Lily zu. Why sei über die kleinen Wellen sprang. Spuet, why sich
was in einem Verskob. Et was das Erlange nicht gefühlt. Hat nicht gen, au Hoffnung, aber nadran, vielleicht Neugier, vielleicht der Beginn von Vertrauen. In der folgenden Watch want Lily, das sei Sophie in ihrem Garten spielen, Jessahen hat. Ethan Schlugvor sei soll hinübergehen und sich vorstellen, Lily zergert erst, schüchtern auf die Art, weiner kinder is sein können, aber schließlich klopft sei in Julianas Tür. Sophie nicht und innerhalb von Minuten lachten sei zusammen auf der Veranda. Ethan Beabach, tiet is von seinem Kuchen, Fenster aus, erleichtert, Lily brocht ein Freundin. Juliana kam später and dem Abend vorbei, sich zu bedanken. Sei stand auf seiner Veranda, die Arm verschränkt und sah an sicher aus. Sophie hat seit Monaten nicht mehr so gelachelt, sagt sei. Das ist gut für sei, für Lily sagt Ethan. Sei redet nicht viel mit Kindern in ihrem Alter. Ich arbeit von zu Haus, also ist sei meistens mich herum. Juliana nickt, bei mir genauso. Ich mach freiberufliches Grafikdesign, sollt die Rechnungen, aber is ist isolierend. Willst du reinkommen? Ich heb gerade Kaffee gemacht. Sei zergert dan nickt sei, sicher nur für ein Minute. Sei saßen an seinem Kuchentisch und die Unterhaltung kam diesmal leichter. Sei halt von ihrer why sei gut angefangen und dan schlecht Jordan war. Ihr Ex-Mann Derek hat sei zweiest bezaubert, dan langsam mit Kritik und Kontroll zermobt. Hat ihr das Gefühl gegeben, klein zu sein, als wäre sei nur Wortwahl, wenn sei auf ein bestimmt Weise außer oder sich so verhielt, wie is wollt. Als sei schließlich ging, kämpft nicht sei. Ließ sei einfach gehen, als het sei nicht, was bedutet. Ethan hört zu unterbrechen, als sei fertig war, steht sei auf ihr Kaffeetasse, als would sei Berwin so viel gesagt zu haben. Entschuldige, sagt sei leise, normalerweise rede ich nicht darüber. Entschuldige dich nicht, sagt Ethan. Is ist gut, is manchmal laut auszusprechen. Juliana schaut zu ihm auf, und etwas in ihrem Gesichtsaus. Rockword weicher. Du urteilst nicht, oder? Worüber sollt ich urteilen? Du hast ein schlecht Situation verlassen. Das erfordert Stick. Sei antwortet nicht, aber die Art, why sei ein Answer, verändert sich als would sei anfangen zu glauben, das meint, was sagt. Bever sei ging, blieb sei in der Tür stehen und schaut zurück. Denk, sag sei, davor, dass du nicht wie die anderen bist. Die anderen, die Männer, die nur die Oberfläche sehen, die sich nicht darum scheren, was darunter ist. Sei sah ihm in die Augen. Du bist nicht so. Ethan was nicht, was sagen sollt, also nicht nur. Juliana ging, understand nach lang danach dort undacht über das nach, was sei gesagt hat. Hat nicht dat Gefühl, etwas Besonderes getten zu haben. Hat sei einfach wie einen Menschen behandelt. Aber vielleicht war das der Punkt. Vielleicht war das genug. Die folgenden Tage fühlten sich für Ethan anders an, nicht unbedingt leichter, aber weniger schwer. Freut sich auf die Morgen, an denen Juliana am Strand sehen könnt. Sei toucht regelmäßiger auf, meist gegen echt wenn die Sonne noch tief stand und der Sand kühl war, sei redeten nicht immer. Manchmal saß sei einfach in seiner Nähe, während Lily beim Spielen süße, und das war genug. Die still zwischen einen war nicht unangenehm, sei fühlt sich in wie ein Vereinbarung, die sei beid stillsch, wegend getroffen hatten. Lily und Sophie waren unzertrennlich Jordan. Sei spielten nachmittags meist im Garten und boten Festungen aus alten Laken und Pappkartons. Sophie war ruhiger als Lily, Vorsichtiger, aber sei lacht leicht, wenn sei zusammen waren. Ethan bemerkt, wie Juliana sei von ihrem Küchenfenster aus beobachtet genauso wie sei war beschützend vielleicht zu sehr, aber verst und warm. Vertrauen kam nicht leicht, nachdem es gebrochen worden war. Eins nachmittags arbeitet Ethan seinem Schreibtisch, als ein Klopfen hört. Öffnet die Tür und fand Juliana mit einem Werkzeugkasten vor.
sei sa verligen os. Ist mir unangenehm zu fragen, sagt sei. Aber mein Spoolbecken in der Kuch lekt, und ich weiß nicht, why ich reparieren soll. Ich habe versucht, ein Video online anzuschauen, aber ich habe nur schlimmer gemacht. Ethan griff nach seiner Jackie, lass mich mal schauen. Ihr Kuch rock nach Kaffee und et, was susem vielleicht zimt. Das Spoolbecken tropft ständig in einen Eimer, den sei darunter gestellt hat. Ethan niet sich hin und öffnet den Schrank, die Rohr zu untersuchen. War ein Einfach Reparator nur ein Locker Verbindung. Zog, sei mit einem Schraubenschlüssel, aus ihrem Werkzeug, kasten fest und testet den Wasserhahn. Das Tropfen hört auf. Juliana lehnt in der Arbeitsblatt, die Arm verschränkt. Du lässt das so einfach aussehen. Ist nicht schwer, wenn man weiß, worauf man achten muss, sagt Ethan, stand auf und wischt sich die Hände in einem Handtuch ab. Du hättest selbst machen können, vielleicht, aber ich bin froh, dass ich nicht musst. Sei schaut in einen Moment lang an, dann ging sei zur Kaffeemaschine. Willst du welchen? Ich habe gerade welchen gemacht. Ethan nickt. Sei saßen in ihrem kleinen Küchentisch, genosso, why watchen zuver bei einem. Das Gespräch glitt von Kleinigkeiten zu größerem. Sei halt mehr über. Derek, why sich die Besihung mit der Seit verändert hat. Why sei sich unsicht, bar zu fühlen begann nur für ihr Aussehen geschätzt und nicht für das, wo sei war. Ethan halt mehr über die Trauer, why sei in unerwarteten Momenten auftaucht. Sei redeten, bis der Kaffee kalt ward und keiner von ihnen schien zu stören. Am folgenden Wochenende nahm Ethan Lily und Sophie mit zum Strand für ein Picknick. Juliana kam mit und trug einen Korb mit Sandwiches und Obst. Die Mädchen liefen voraus, jagten Merwin und sammelten Muscheln. Sophie zergert noch immer am Wasserrand, nicht ganz bereit hineinzugehen, aber sei schien glücklicher, einfach mit Lily dort zu sein. Ethan und Juliana gingen hinter ihnen in gemütlichem Tempo. Der Himmel war klar, dies Art von Blau, die alles größer erschienen ließ, sie fanden einen Platz bei den Felsen und breiteten ein Deck aus. Die Mädchen aßen schnell, dann liefen sie zurück, die Gesitentum zu erkunden. Juliana schaut nach ein schwaches Lächeln auf dem Gesicht. Sie passen gut zusammen, sagt sie. Ja, tun sie, stimmt Ethan zu. Öffnet ein Flasch Wasser und reicht sie ihr. Sophie scheint sich ihrer jetzt wohler zu fühlen. Ja, sie war so still, nachdem wir Derek verlassen hatten. Hat watchen lang kaum gesprochen. Ich dacht, ich hätt sie irgendwie beschädigt. Sie durch all das Gesigen. Julianas Stimmwort leicht angespannt. Aber ihrer zu sein, ein Freunden zu haben das hat geholfen. Ethan sagt nichts. Ließ ihr Wort einfach dort stehen. Nach einem Moment wand sich Juliana ihm zu, was ist mit dir, denkst Gemmels deren, weiter zu machen, jemanden kennenzulernen, die Frage überrascht ein. Schaut aufs Meer hinaus und dacht nach. Ich weiß nicht, manchmal denk ich sollt, vielleicht Lillys Wedgen. Aber fühlt sich kompliziert an. Juliana nickt langsam, das verste ich. Bei mir ist aber anders, ich will nicht ersetzen, was ich will sicherstellen, dass ich nie wiederhole. Sie saßen danach still. Das Gericht der Wellen fühlt den Raum zwischen ihnen. Ethan spuet, why sich wieder etwas verskab, was tiefers diesmal. Wollt die Hand ausstrecken, ihr sagen, dass sie kein Angst haben musst. Aber wusst nicht why. Also schwieg und hofft, dass sie trotzdem spüren konnt. Später am Nachmittag, als sie zusammenpackten, zu gehen, nähert sich ein Mann. War groß, vielleicht Anfang 40, mit Sonnenver, brantem Gesicht und einem arroganten Grinsen. Ging direkt auf Juliana zu und mustert sie von oben bis unten auf ein Art, die Ethans Mädchen verkrampfen ließ. Hey, sagt der Mann, bist du allein hier? Julianas Wort kalt. Nein, sagt sie knapp. Der Mann warf Ethan einen Blick zu, dann wieder ihr.
Komm skan, say nicht so. Ich bin nur freundlich. Ich heb kein Interesse, sagt Juliana. Ihr Stimm war ruhig, aber Ethan konnte die Anspannung in ihren Schultern sehen. Der Mann trat näher. Bist du sicher, weil du nicht so aussiehst, als wärst du mit einem zusammen? Ethan stand langsam auf und hielt seine Bewegungen ruhig. Sie hat gesagt, sie hat kein Interesse. Der Mann dreht sich zu und mustert ein. Und wer bist du? Ihr Bodyguard? Ich bin ihr Nachbar, sagt Ethan gleichmütig, und ich bitt dich, sie in Ruhe zu lassen. Der Mann lacht, aber es war kein Humor darin. Du denkst, du bist irgendein Held. Ethan antwortet nicht, hielt nur den Blick des Manns ruhig und unerschütterlich. Die Mädchen hatten aufgehört zu spielen und schauten jetzt zu unsicher. Juliana trat näher und Ethan heran. Nicht sich hinter einem zu verstecken, sondern neben einem zu stehen. Nach einem langen Moment schnaubt der Mann verächtlich und trat zurück. Wie auch immer, murmelte Nicht der Wort. Ging davon und Ethan ließ langsam seinen Atem aus. Juliana schaut an was unergründliches in ihren Augen. Das hättest du nicht tun müssen, sagt sie leise. Doch musst ich, sie widersprach nicht. Sie nickt nur und wand sich den Mädchen zu, rief sie herbei. Sie packten den Rest ihrer Sachen Schweigen zusammen, aber es war nicht unangenehm. Wenn überhaupt fühlt es sich an, als hätten sie gemeinsam ein unsichtbar Grenz überschritten. In diesem Abend, nachdem Lily schlief, saß Ethan auf seiner Veranda und statt auf den dunklen Ozean hinaus dachten den Mann am Strand und die Art, wie Juliana ausgesehen hat, als näher kam. Sie hat Angst gehabt, aber sie war nicht zurückgewichen, und als Ethan aufstand, hat sie neben einem gestanden, das bedeutet etwas. Ein leises Klopfen riss no seinen Gedanken. Dreht sich unsah Juliana am Rand seiner Veranda stehen, die Arm sich geschlungen. Darf ich mit setzen? Fragt sie. Natürlich. Sie setzt sich neben ein Nagenig, das sich Schultern fast beruhten. Lange Zeit sprach keiner von ihnen. Dann ließ Juliana einen zittrigen Atem aus. Ich has es, das ich so. Stat bin, sagt sie. Ich het das selbst regeln sollen. Du hast es geregelt, sagt Ethan. Du hast nie gesagt. Das war alles, was du tun musstest. Aber ich brauch dich, einzuschreiten. Na und, denkst du, ich het einfach standen. Juliana dreht sich zu einem, die meisten Männer hätten es, die meisten Männer hätten so mit mir reden lassen, oder schlimmer, sie hätten mitgemacht. Ethan schüttelt den Kopf. Ich bin nicht wie die meisten Männer. Ich weiß, sagt sie leise, das ist es, was mir Angst macht. Ethan runzelt die Stirn, warum macht dir das Angst? Juliana schaut weg und steht aufs Wasser. Weil ich nicht weiß, was ich mit jemandem wie dir anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich dem vertrauen kann. Ethan wirst und drinkt nicht. Saß einfach bei ihr und ließ die still sich ausdehnen. Nach einer Weile stand Juliana auf, zu gehen. Sie blieb und den Stufen stehen und schaut zurück. Denk, sagt sie, für alles. Du musst dich nicht bedenken. Ich weiß. Aber ich wollt, sie ging, und Ethan blieb, wo war und dacht über das nach, was sie gesagt hat. Sie hat Angst vor ihm nicht, weil gefährlich war, sondern weil es nicht war, weil anders war und anders bedeutet Risiko. Es bedeutet, sich wieder zu öffnen, und das war das schwerst von allem. Die nächsten Tage waren ruhiger. Juliana kam nicht mehr so oft zum Strand, und doch hielt sie Abstand. Ethan nahm es nicht persönlich. Wirst, und das sei Raum braucht, nachzudenken. Aber vermisst ihr Gegenwart die Art, wie ihr still sich behaglich anfühlt. Stat leer, dan eins Benz klingelt sein Telefon, es war Juliana. Ihr Stimm war angespannt, gepresst, kannst du rüberkommen? Ethan stellt kein Fragen. Sagt Lily, sie soll drinnen bleiben, und ging hinüber. Juliana saß auf ihren Verandastufen, ihr Handy in der Hand.
Sei shot off als neher kam, under sa die angst in ihren Augen. Derek hat angerufen, sagt Sei, will Sophie sehen. Ethan setzt sich neben Sei. Was hast du ihm gesagt? Ich heb nien gesagt. Hat weiter gedrängt. Sagt, hat richte. Das mich vor Gerrit bringen könnt. Stimm brack leicht. Ich weiß nicht, ob is ernst meint oder mich nur einschüchtern will. Hat vor versat, dich zu kontaktieren. Nicht seit ich gegangen bin. Is ist fast ein Jarher, sei schot Ethan an, ausdruck nackt, was wenn auftaucht, was wenn versat, sei mitzunehmen. Ethan hielt sein Stimm ruhig, fest. Das Wort nicht, und wenn is versat, rufst du die Polizei, du dokumentierst alles. Du lässt dich nicht von ihm einschüchtern. Juliana nickt, konnt sehen, das sei is nicht ganz glaubt. Sei war verängstigt, und matcht keinen Vorwurf. Ich kann das nicht nach einmal durchmachen, flüstert Sei. Ich kann nicht wieder in unser Leben lassen. Das wirst du nicht, sagt Ethan bestimmt. Du bist stärker, als du denkst. Sei schot einen an, trennen sammelten sich in ihren Augen. Woher weißt du das? Weil du einen verlassen hast. Weil du ein neues Leben aufgebaut hast. Weil du heirer bist. Juliana wischt sich die Augen und holt zitternd Luft. Ich fühle mich nicht stark. Du musst is nicht fühlen, damit is wahr ist. Sei lehnt sich leicht ein, nur für einen Moment, und Ethan blieb still, ließ Sei nehmen, was Sei bracht. Dan richtet Sei sich auf und stand. Ich sollt nach Sophie sehen, wenn du etwas brauchst, ich bin gleich nebenan, ich weiß, Sei ging hinein, und Ethan ging zurück zu seinem Haus, sein Brusting. West nicht, ob Derek wirklich, auftauchen would, die Dro hung allein reicht, Sei zu erschüttern. Und das matcht ein Wutend, nicht auf Lautart, auf Ruhig, entschlossen wise. Would diesen Mann sei nicht wieder verletzen lassen. Die Tage nach Dereks Anruf waren angespannt. Juliana kam überhaupt nicht mehr zum Strand. Ethan sah Sei nur im Vorbeigehen, wenn Sei Sophie zur Beschaltestelle bracht oder Lebensmittel aus dem Auto holt. Sei bewegt sich schnell, als wollt Sei nicht gesehen werden. Schultern waren verspannt, Augen scannten ständig die Straße. Sei wartet darauf, dass was passiert, und das Worten sehet in Ethan drängt nicht, wusst, dass Sei Raum braucht, Angst zu verarbeiten. Aber sorgt dafür, dass Sei wusst, dass da war. Met ihren Racen, zu fragen, repariert ein loses Brett in ihren Verandastufen, ließ ein Tut frischer Orangen vor ihre Tür. Klein Dinge, die kein Gespräch erforderten, aber sagten, was nicht in Wort fassen konnt. Ging nirgend, wohin. Eins Morgens, fast ein Watch nach dem Telefonanruf, matcht Ethan Frühstück, als draußen Ruf hört. Schaut durch das Fenster und sah Juliana in ihrer Einfahrt stehen, ihr Handy ans Ohr gedrückt. Ihr Gesicht war blass, ihr Freihand zu einer Faust geballt. Konnt nicht hören, was Sei sagt, aber konnt die Angst in ihrer Haltung sehen. Schaltet den hört aus und ging nach draußen. Juliana sah ein kommen und beendet abrupt das Gespräch. Sei stand da, mit schwur und steht auf das Telefon, als het Sei gebissen. Ethan blieb ein paar Schritt fernt stehen und gab ihr Raum, war das fragt leis, Sei nickt aufzuschauen, hat wieder angerufen, sagt kommt zu Besuch, sagt hat Jeeds recht, sein Tochter zu sehen, wan, hat nicht gesagt, nur bald, ihr Stimm brack leicht, mat das absichtlich. Will das ich Angst heb, Ethan spuet what in seiner Brust aufstehen, aber hielt sein Stimm ruhig, du musst das dokumentieren, jeden Anruf, jede Nachricht, wenn auftaucht, rufst sofort die Polizei. Juliana schaut ein Blick an ihr Augen rot, was wenn Sei nichts tun, was wenn Sei mitnimmt. Das Wort nicht, sagt Ethan bestimmt, du bist ihr Mutter,
Du hast das Sorgerecht. Kann sei nicht einfach mitnehmen. Du kennst Derek nicht. Sind regeln Egel. Jade nur Kontroll. Sei schlang die Arm sich, zittert leicht. Wie leicht war, ein Fehler, hier herzukommen. Wie leicht het ich bleiben sollen, wo mehr Menschen mich herumwaren. Ethan trat neher, du bist nicht davengelaufen, du bist hier hergekommen, nu anzufangen, das ist kein Schwäch, das ist matt. Juliana schüttelt den Kopf. Ich fühle mich nicht mutig, ich fühle mich verängstigt, dann lass mich helfen, sagt Ethan. Du musst das nicht allein durchstehen. Sei schaut lang und such sein Jessic nach etwas ab, dann nicht sei kaum merklich, okay? In den nächsten Tagen matcht Ethan sich sichtbar. Arbeitet auf seiner Veranda, wenn Juliana draußen war. Bracht Lily zur Bushalte Stelle zur selben Zeit, wenn Sophie ging. Schaut jeden Abend bei Juliana vorbei nur ein kurzes Klopfen und die Tour Sicherzugen, das her Gut ging. Sie sagt nie viel, aber konnt sehen, wie die Anspannung nachzulassen begann. Sie war nicht mehr allein, und das macht die Angst ein wenig erträglicher. Dann in einem Donnerstagnachmittag taucht Derek auf. Ethan war in seinem Garten, als ein schwarzes Limousine vor Julianas Haus hielt. Ein Mann stieg aus, groß und breitschultrig, mit Sonnenbrille und Lederjacke. Ging zur Tour, als gehört der Ort und klopft dreimal hart. Ethan legt die Hark ab, die gehalten hat, und ging hinüber. Derek dreht sich als Schritt hört. Mustert Ethan unbeeindruckt, wo bist du, fragt nachbar, sagt Ethan gleichmütig. Und du bist, Derek grinst, Mann. Ex-Mann, korrigiert Ethan. Derek's Grinsen verblas leicht. Das geht dich nicht san. Doch wenn du sei belästigst, die Tour öffnet sich und Juliana trat heraus. Gesicht word blass, als sei Derek sah, aber sei hielt Stimm ruhig, was matchst du hierer. Derek ignoriert Ethan und konzentriert sich auf sei. Ich bin gekommen, mein Tochter zu sehen. Sei ist nicht hierer, sagt Juliana. Sei ist in der Schule, dann ward ich. Nein, wirst du nicht, sagt Juliana bestimmt. Du kannst nicht fach unangekündigt auftauchen und etwas fordern. Wenn du Sophie sehen willst, gehst du den Weg über die Gericht wie alle anderen. Derek's Ausdruck verhietet sich. Ich bin Vater, ich heb Rechte. Du hast dies Rechte aufgegeben, als du weggegangen bist, skoss Juliana zurück. Jetzt Derek trat einen Schritt näher, und Ethan stellt sich zwischen sei. Beruhigt Derek nicht, hab nicht die Stimme. Stand einfach da, solid und unerschütterlich. Sei hat dit gebeten zu gehen, sagt Ethan ruhig. Derek schaut an sein Kiefer angespannt. Du denkst, du beschützt sei? Du denkst, du bist Urgendin held. Ich denk, du musst gehen. Derek steht lang an, sein Hand balten und öffneten sich. Ethan konnt sehen, wie kalkuliert, sein Optionen abwog. Schließlich verzog sich Derek's Gesicht zu etwas Hässlichem. Weißt du was, behalt sei ist den sowieso nicht wert. War sei nahe, schauten Ethan vorbei zu Juliana, und wenn Sophie fragt, warum Vater sei nicht besucht, kannst du sagen, dass Mutter mich vertrieben hat. Sophie weiß bereits, warum du nicht zu Besuch kommst, sagt Juliana, Stimme zittert, aber war klar, weil dir nie gem, und außer dir selbst wichtig war. Derek's Gesicht lief rot an. Für Second dacht Ethan, would vorspringen, und matcht sich bereit, aber Derek lacht nur bitter. Verdient jutjudgen sedig. Beamlich, dreht sich und ging zurück zu seinem Auto, stieg ein und schlug die Tour zu. Der Motor hielt auf und rast davon, die Reifen quietschten auf dem Asphalt. Ethan und Juliana standen schweigen da und schauten zu, bis das Auto die Eck verschwand. Dann geben Julianas Bein nach, und sie setzt sich schwer auf die Verandastufen. Ethan setzt sich neben sie, aber ohne sie zu berühren.
Sei vergrub Gesicht in den Händen unless einen Zitreigen Atem aus. Ist wirklich weg, flüstert Sei. Ja, ist was wenn wiederkommt, dan kümmern wir uns darum, aber ich glaub nicht, dass is tut. Männer wie Derek Sei sind feiglinch. Sei drengen nur, wenn sei denken, sei können juenen. Ethan schaut sei an, du hast dich widersetzt, du bist nicht zurückgewichen, das hat ein Vertrieben. Juliana schaut an, trennen stürmten über Gesicht. Ich hätt is nicht dich gekannt. Doch hättest du. Aber ich bin froh, dass du is nicht musstest. Sei stat Lange an, dan lehnt sei sich vor und legt her Stern and sein Schulter. Ethan blieb still und ließ sei nehmen, was sei bracht. Nach einer while richtet sei sich auf und wischt sich die Augen. Denk, sagt sei leis, du musst dich nicht bedenken. Ich weiß. Aber ich wollt. Sei saßen dort, bis Sophies Bus kam. Juliana stand auf und strich her Shirt glatt, fing sich. Sei ging zum Bordstein und begrüßt Sophie mit einem Lächeln, als wäre nichts passiert. Sophie rant zu her und lacht über etwas, das in der Schule passiert war. Juliana hört zu, nickt und stellt Fragen, und für einen Moment fühlt sich alles wieder normal an, in diesem Abend. Nachdem Lily schlief, hört Ethan ein weiteres Klopfen. Öffnet die Tür und fand Juliana mit einer Flasch Wein vor. Ich dacht, wir könnten das Bad gebrauchen, sagt Sei. Sei saßen auf seiner Veranda und tranken ein while schweigend. Das Meer war hut nat laut, die Wellen schlugen hartjegen, die Kust. Juliana stad aufs Wasser hinaus, her Ausdruck abwesend. Ich heb nachgedacht, sagt Sei schließlich. Über das, was du vorhin gesagt hast über das sich kümmern. Ethan schaut Sei und antwortet. Ich weiß nicht, why ich das Mädchen soll, fuhr Juliana fort. Ich weiß nicht, why ich jemanden wieder reinlassen soll. Jedes Mal, wenn ich daran denk, bekam ich Angst while was, when skiefjate was, when ich wieder verletzt word. Das könntest du, sagt Ethan ehrlich, aber vielleicht nicht. Juliana dreht sich zu Why matchst du das? Why bleibst du offen nach allem, was du verloren hast? Ethan dacht darüber nach. Ich glaub nicht, dass ich offen bleib. Ich glaub, ich überleb einfach. Aber dann heb ich dich getroffen und etwas hat sich verändert. Ich heb angefangen, mir wieder Dinge zu wünschen, auf Dinge zu hoffen. Why das Heirer mit dir zu sitzen, zu wissen, dass du nebenan wohnst und ich dich wahrscheinlich morgen sehen werd. Schaut sein, why das Gefühl, dass ich vielleicht nicht mehr allein bin. Juliana fühlten sich die Augen mit Tränen, das fühl ich auch, und is macht mir solch Angst. Ich weiß, sei saßen lange dort, etwas zu sagen, dann streckt Juliana die Hand aus und nahm sein. Her Griff war fest, als hielt sei sich in etwas fest, das sei nicht verlieren wollt. Ethan drückt zurück ruhig und sicher, in der folgenden Watch beantragt Juliana einstweilige Verfügung. Ethan ging mit zum Gericht, saß neben her, während sei die Unterlagen ausfüllt wordet, während der Richter ihren Fall prüft. Derek erschien nicht, einsprech zu erheben. Die Verfügung ward bewilligt. Als sei aus dem Gericht kämen, so Juliana legte aus, als wäre ein Last von her gefallen, ist vorbei, sagt sei fast ungläubig. Fuß erst, sagt Ethan. Aber wenn dagen verstörst, rufst du sofort die Polizei. Masch ich, sei schaut nan, her Ausdruck sanft, ich hätt das nicht dich gekannt. Doch hättest du aber ich bin froh, dass du es nicht musstest. Sei fuhren in behaglichem Schweigen zum Strand Zurück. Als sei vor ihren Häusern hielten, stieg Juliana nicht sofort aus. Sei saß da, anstatt aufs Meer, ich will es versuchen, sagt sei leis. Ethan dreht sich zu her was versuchen. Das Heirer uns was it immer das ist. Sei sah min die Augen. Ich heb immer noch Angst. Aber ich will nicht mehr zulassen, dass die Angst mich aufhält. Ethan spuet
was warm sich in seiner Brust ausbreiten, ich habe Angst, Gabber zu. Aber ich denk, ist Wort. Juliana lächelt ein echtes Lächeln diesmal eins, das ihr Augen erreicht. Ja, ich denk auch. In diesem Wochenend gingen sei zusammen zum Strand. Wir, Lily und Sophie liefen voraus, lachten und jagten Wellen. Sophie zergert nach im Wasserrand, aber sei war jetzt mütiger, toucht ihr Sehen ein und quietscht, wenn das Kaltwasser über ihr Fuß spult. Ethan und Juliana gingen hinter ihnen, ihr Hand streifen sich diligentlich, bis Ethan schließlich ihr Hand nahm. Sie sag nicht zurück, die Sonne war hell, der Himmel unmerklich blau, alles fühlt sich nu an, zerbrechlich, aber real. Sie setzten sich in den Sand und schauten den Mädchen beim Spielen zu. Juliana lehnt ihren Kopf in Ethans Schulter und legt seinen Arm sie. Es fühlt sich natürlich an, als würden sie es seit Jahren tun. Denk, sagt sie leise, wofür, dass du mich siehst. Nicht nur die Oberfläche, alles von mir, Ethan küsst ihr Stirn, das ist der einzige Teil, der es wert ist, Jessica zu werden. Sie blieben, bis die Sonne unterzugehen begann und den Himmel orange und rosa färbt. Lily und Sophie kamen angelaufen, sandig und erschöpft. Sie ließen sich auf die Deck fallen, und Juliana zog sie nahen sich. Ethan beobachtet sie, sein Valor auf ein Art, wie es seit Jahren nicht gewesen war. Juliana schaut in und lächelt, woran denkst du, dass ich Glück habe, sagt Ethan. Ich auch. Sie saßen dort, während das Licht verblasst sie wir zusammen, und zum ersten Mal seit langer Zeit hat Ethan das Gefühl gen. Auch dort zu sein, wo sein sollt. Das mir erstreckt sich vor ihnen endlos und unveränderlich. Wusst, dass sie gemeinsam dem begegnen würden, was immer als nächstes kam. Nicht weil sie mussten, sondern weil sie es wollten, und das matcht den ganzen Unterschied.